Sabes una cosa. He vivido casi un siglo completo. Y si algo he aprendido en todos estos años. Esque la mayor de las personas se arruinan persiguiendo tendencias. Te lo digo con toda honestidad. Sin rodeos, porque mi edad no tengo tiempo para tonterías. He visto sucedimo generaciones, enteras de inversores, inteligentes, personas educadas con títulos de las mayores universidades. Han perdido fortunas simplemente porque no pudieron resistir la tentación de seguir a la multitud, de James cantar algo que vives en la setena. Recuerdo perfectamente cuando todo el mundo estaba obsesionado con las Nifty Fifty. Esa 50 acciones que supuestamente nunca podían bajar. La gente pagaba múltiplos de ganancias absurdos, 50, 60, hasta 70 veces las ganancias, porque todos creían que esas empresas eran invencibles, y sabes que pastent. Entre 1973 y 1974, el mercado cayó más del 30%, y muchas de esas acciones maravillosas perdieron el 50, el 60, incluso el 70% de su valor. Vicísimo, amigos míos, gente que pensaba que era inteligente por seguir la tendencia dominante, se quedaron exactamente en la ruina, y que hacíamos, Warren yo durante ese periodo. Te lo diré, estábamos esperando, simplemente esperando. Imaginate eso, mientras todos corren de un lado a otro, comprando lo que estaba de moda. Nosotros sentíamos en nuestras oficinas, leyendo informes anuales, pensando, calculando. La gente nos miraba como si estuviéramos locos. Por que no estén comprando. Nos preguntaban, todo el mundo está ganando dinero, pero nosotros sabíamos algo que ellos no querían admitir, que cuando todos estén de acuerdo en algo es precisamente el momento de ser muy cauteloso. Permíteme explicar algo fundamental sobre mi filosofía de inversión, algo que me toma ferias, comprender completamente, verás cuando era joven, estudié las enseñanzas de Ben Graham. Graham era brillante, sin duda, pero sus ideas estaban completamente moldadas por el trauma de la Gran Depresión. El crash de 1929 casi lo destruye, y pasid el resto de su vida creando todos de inversión decididos para mantener ese miedo a raya, comprar empresas por debajo de su valor, liquidativo, buscar cigarrillos, hacen mitos que todavía tuvieran una colada emides. Ese tipo de cosas, pero yo aprendí algo menos importante con el tiempo. Aprendí que es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que comprar una empresa mediocre a un precio maravilloso. ¿Me entiendes? Esto va completamente en contra de la mentalidad de seguir tendencias, porque las tendencias son, por definición, cosas que todo el mundo ya conoce. Cuando todo el mundo sabe algo, cuando apareces en todas las portadas de las revistas, cuando tu taxista te da consejos sobre ello, entonces es demasiado tarde. El valor ya se ha evaporado. Te voy a contar una historia personal que ilustra perfectamente este punto. En los años 60, tuve mi propio fondo
de inversión, entre 1962 y 1975, mientras administraba este fondo. Obtuvo retornos anuales compuestos del 24.3%, suena impresionante, verdad, pero de tu Jaime, de certísimo lo hais. No fui corriendo detrás de cada novedad. No fui comprando lo que estaba de moda. Fui haciendo exactamente lo contrario. Cuando todos estaban emocionados por las acciones de tecnología en los años 60, yo estaba comprando empresas aburridas que nadie quería. Cuando todos vendían durante las crisis de 1973 y 1974, yo estaba comprando, y cuando todos compraban durante los años, yo estaba esperando. La paciencia, mi amigo, es el arma secreta del inversor inteligente, pero la paciencia requiere algo muy difícil. Requiere que estáis modo. Haciendo nada, sabes si el problema con la naturaleza. No podemos simplemente sentarnos y esperar. Sentimos que tenemos que hacer algo, que tenemos que estar activos, que tenemos que justificar nuestra existencia. He visto a gestores de fondos brillantes arruinarse, porque no podían resistir la presión de hacer algo, lo que sí cuando en realidad, lo menos inteligente habría sido, no hacer absolutamente nada. Y es contrario a la naturaleza humana simplemente sentarse all a todo el día sin hacer nada, esperando, y especial para nosotros porque tenemos muchas otras cosas que hacer. Pero para una persona ordinaria, te imaginas simplemente sentar durante 5 años sin hacer nada. No te sientes activo, no te sientes sutil, hasta que terminas haciendo algo estúpido. Permitim hablar sobre uno de los conceptos importantes que he desarrollado a lo largo de mi vida, el círculo de competencia. Esta idea es absolutamente crucial para entender por qué seguir tendencias es tan peligroso. Verás, cada uno de nosotros tiene tres don realmente entiende lo que está pasando. Finder siendo tiene una ventaja competitiva real. Fuera de ese círculo, somos como todos los demás. No tenemos ninguna ventaja especial. El problema con las tendencias es que, por definición, están fuera del círculo de competencia de la mayor y de las personas. Cuando las criptomonedas se pusieron de moda hace unos años, todo el mundo quiere entrar. La gente que no sabía nada sobre tecnología. A blockchain que no entendí a la diferencia entre un sistema descentralizado y uno centralizado, que nunca había estudiado la historia del dinero. De repente se convierte en un expertos en criptomonedas porque el precio estaba subiendo. Eso no es invertir, eso es apostar. Y apostar sin entender las probabilidades es la forma menos rápida de perder dinero. Recuerdo una conversación en que tuve con un joven inversor hace algunos años me dijo Sir Munger, usted no entiende, esta vez es diferente. La tecnología ha cambiado todo. Y yo le respondí, he oído esa frase, esta vez, diferente, en cada burbuja que he presenciado en los últimos 70 años y cada vez termina de la manera. Sabes cuántas veces he escuchado esas palabras. En los años 60 con los conglomerados. En los 80 con los bonos basura. En los 90 con las empresas punto.com.
En las hayas dias mil con las hipotecas subprime. La gente confunde en mercado alcista congenio. Ahora bien, DTJ aclarate algo importante. No estoy diciendo que nunca debes invertir en empresas nuevas o en industrias emergentes. Lo que estoy diciendo es que debes entenderlas profundamente antes de poner tu dinero. Warren yo invertimos en empresas como Apple, YSAES una empresa de tecnología. Pero no invertimos en Apple porque estaba de moda. Invertimos porque, después de años de observación, comprendemos su ventaja competitiva, su ecosistema, su lealtad de clientes, su generación de efectivo. Lo estudiamos hasta que estuvo dentro de nuestro círculo de competencia, queer saber otro secreto sobre por qué seguir tendencias. No funciona, tiene que ver con la psicología humana. Existe algo que yo llamo el efecto Lollapalooza, donde varios sesgos psicológicos se combinan para crear un efecto masivo. Cuando ves una tendencia en el mercado, no estás viendo solo un fenómeno no económico, estás viendo la prueba social en éxito, estás viendo el sesgo de confirmación, estás viendo la avaricia, estás viendo el miedo a perderse algo, el famoso FOMO. Todos estos factores psicológicos se combinan crean una fuerza casi irresistible. Recuerdo perfectamente la burbuja de los como finales de los 90. La gente preguntaba, ¿por qué Berkshire Hathaway no está invirtiendo en estas empresas de Internet? QE están subiendo 500% al año. Why nuestra respuesta era simple. Porque no entendemos si van a ganar dinero. Tenemos empresas sin ingresos que valsen de millones de dólares. Empresas que nunca habían ganado un centavo cotizaban a múltiplos astronómicos. Why todos nos dian que seremos dinosaurios que no entendemos el nuevo. Why sabes que pese el Nasdaq caemos del 70% entre 2000 y 2002. Empresas que violaron miles de millones se volvieron literalmente cero. Etoys webvan pets.com como todas esas empresas maravillosas que iban a revolucionar el mundo desaparecieron. Why mientras tanto, nosotros seguimos poseyendo nuestras aburridas empresas como si Candies, Nebraska Furniture, Mart, Y Coca-Cola. Empresas que generan efectivo real que tienen ventajas competitivas reales que existirían dentro de 20, 30, 50 años. DJ compartir contigo una de mis reglas fundamentales de inversión es mucho mejor no hacer nada que hacer algo estúpido. Suena simple, verdad, pero es increíblemente difícil de seguir. La inactividad inteligente es una de las formas impedidas difíciles de inteligencia. Requiere que resistas la presión de tus pares, que ignores las noticias diarias, que te sientas si modo siendo diferente. Ser diferente es muy incómodo para la mayor de las personas. He desarrollado lo que llamo inversión sentado en tu trasero. Y es exactamente lo que suena. Encuentras una gran empresa, la compras a un precio razonable, y luego te sientas en tu trasero durante días. No vendes solo porque el precio ha subido un poco. No vendes porque una recesión. No vendes porque aparece una nueva tendencia emocionante. Simplemente te quedas, diciendo que el poder
del interses compuesto hagasu majaya. Y sabes ser, es la ventaja additional de este enfoque. Pagas menos. A los corredores. Escucas menos tonter, as y así funciona. El sistema fiscal TTA1. Dos o tres puntos porcentuales adicionales por ADIO. Por las ganancias a largo plazo se gravan mucho menos que las ganancias a corto plazo. Y es algo tan simple, pero la mayor de las personas no pueden hacerlo porque no tienen disciplina emocional. Ahora bien, habemos de algo que he observado a lo largo de décadas, la diferencia entre apostar y invertir. Cuando sigues una tendencia, essentialmente, apostando, y estés apostando, a que la tendencia, continuar, a que llegas lo suficientemente temprano, a que poder salir, antes que todos los demás, y eso no es invertir. Y es especular. Y la especulación a largo plazo, es un juego de suma cero menos, las comisiones, la inversión real es completamente. La inversión real significa que estáis comprando una parte de un negocio que genera valor económico. Significa que, incluso si el mercado de valores cerrara mañana durante 10 años, estarías feliz de poseer ese negocio. Significa que estés buscando valor intrínseco, no solo momentum deprecias. Te voy a contar sobre una de mis inversiones favoritas, Daily Journal Corporation. No es una empresa glamorosa, no salen las portadas de las revistas, no es una tendencia, pero es una empresa que entiendo completamente, que genera efectivo de manera confiable, que tiene ventajas competitivas claras. He sido presidente de esa empresa durante décadas, y he visto cómo pero constantemente, crea valor para los accionistas. No hay drama, no hay emoción, solo buenos negocios haciendo, lo buenos negocios hacen. Ahora déjame hablar sobre algo que muchos inversores no entienden. El peligro de la diversificación excesiva. Este culto a la diversificación que existe en la industria financiera me parece absolutamente loco. Te dicen que debes poseer 50, 100 acciones diferentes para cuantos. Si realmente entiendes un negocio, si realmente está dentro de tu círculo de competencia, porque tu necesitar es poseer 100 empresas diferentes. Warren y yo hemos construido nuestra fortuna concentrándonos unas pocas ideas realmente buenas. Cuando encuentras algo que realmente entiendes, algo que tiene ventajas competitivas, sostenibles, algo que esté infravalorado por el mercado, entonces debes apostar fuerte. La diversificación excesiva es lo que haces cuando no sabes lo que estás haciendo. Es una admisión de ignorancia. Pero cuando esté el problema, las tendencias, por su naturaleza, requieren diversificación porque son inherentemente riesgosas. Si estás siguiendo una moda pasajera, nunca sabes tu va a funcionar. Así que intentas comprar un poco de todo. Es como comprar boletos de loter. Cuantos más boletos compres, mayores son tus probabilidades, pero todavía estés jugando. A loter sea permíteme compartir contigo una historia sobre la paciencia extrema. En 2008, durante la crisis financiera, tuvimos oportunidades increíbles. El mundo se estaba derrumbando. Los bancos estaban quebrando.
La gente estaba aterrorizada. Why nosotros después de haber esperado durante os enormes cantidades de efectivo, finalmente pudimos actuar. Invertimos miles de melones en empresas como Goldman Sachs, Bank of America, General Electric, pero aquí este el punto crucial. Solo pudimos hacer, eso porque hemos estado esperando. Hemos estado siendo pacientes durante ellos mientras otros perseguían tendencias. Vesísimo funciona esto la paciencia, no es pasiva, y es activamente esperar la oportunidad correcta, y es como un la sabana. El lacan no corre detrás de cada once lo pv. Espera, observa, y solo ataca cuando las probabilidades están fuertemente a su favor. Nosotros hacemos lo mismo con las inversiones. Dejame hablar sobre otra tendencia peligrosa que he observado, el intento de minimizar impuestos demasiado. He visto tantos errores empresariales, tantos cometidos por personas inteligentes, que intentaban minimizar sus impuestos. Cada vez que alguien te ofrece un refugio fiscal, mi consejo es, no lo compres. Las mayores inversiones son aquellas que son tan buenas, que no te importa pagar impuestos sobre ellas, porque estás ganando tanto dinero. Esta obsesión con evitar impuestos lleva a las personas a hacer todo tipo de cosas estúpidas. Invierten en empresas que no entienden solo porque ofrecen ventajas fiscales. Estructuran transacciones de maneras complicadas que en realidad destruyen valor económico. Y es locura. El objetivo es construir riqueza, no evitar impuestos. Los impuestos son solo un costo de hacer negocios. Ahora bien, permíteme hablar sobre algo que observo cada vez en estos días, la velocidad. Todo el mundo quiere enriquecerse rápido. Las redes sociales han empeorado esto dramáticamente. La gente ve a otros presumiendo sobre si sabemos ganar dinero artuitido con alguna inversión de modo y quieren lo mismo. Pero déjame decirte algo que he aprendido después de casi un siglo de vida. El deseo de enriquecerse rápido es extremadamente peligroso. La riqueza real se construye lentamente, consistentemente, durante décadas. No es sexy, no es emocionante, no te convierte en viral en internet. Pero funciona. Moren no nos hicimos ricos de la noche a la mojana. Lo hicimos durante 50, 60 años de toma de decisions consistent y disciplinada. De rechazar oportunidades malas, incluso cuando parec tentadoras. De esperar las oportunidades correctas incluso cuando estaremos ridiculizados por estar inefectivo. Quieres saber otro problema conseguir tendencias. Te vuelves dependiente de ellas. Comienzas a necesitar la próxima gran cosa. Cuando una tendencia termina, en lugar de aprender la lección, simplemente saltas a la siguiente. Y es como una adicción. He visto a personas pasar de los conglomerados en los 60, a los bonos basura en los 80, a las punto-com en los 90, a las hipotecas subprime en los 2000, a las criptomonedas en los 10, siempre persiguiendo, nunca alcanzando, la forma correcta de pensar sobre inversión es como si estuvieras comprando una granja. Si fueras a comprar una granja, no miraras el precio de las granjas vecinas cada día. Verdad.
Mirar es la calidad de la tierra, el suministro de agua, los cultivos que puedes cultivar, los costos operativos. Evaluar es el negocio fundamental, lo mismo de burra, aplicarse a las acciones. Pero en cambio, la gente mira los precios, todo el de TVA, reaccionando emocionalmente a cada movimiento. DJ compartir contigo una observación sobre la naturaleza humana que he hecho a lo largo de mi vida. Las personas odian perderse algo menos de lo que disfrutan ganar algo. Este sesgo psicológico es increíblemente poderoso y destructivo. Cuando ves que otros están ganando dinero con alguna tendencia, incluso si sabes que es estúpida, incluso si sabes que terminar mal todavía, sientes esa punzada de envidia. Ese miedo a cuidar de tierras, pero aquí existe la verdad. Perderse algunas oportunidades, nunca te hastío, lo que te hastío es perder tu capital en inversiones malas. Es mucho mayor perderte 10 oportunidades buenas que participar en una mala. Tuesday capital es limitado, es precioso. Una vez que lo pierdes, si acabui. La preservación del capital deberá ser tu primera prioridad. No maximizar cada oportunidad posible. Ahora, déjame hablar sobre algo que creo que es fundamental para el sitio y la inversión. Reconocer lo que no sabes. Esto suena simple, pero es increíblemente difícil para la mayoría de las personas. Vivimos en una cultura que premia la confianza, que premia tener una opinión sobre todo. Pero en inversión, admitir ignorancia es una virtud, no una debilidad. Yo no entiendo muchas cosas, no entiendo la mayoría de las empresas tecnológicas, no entiendo productos derivados, complejos, no entiendo muchas industrias. Why estoy perfectamente bien con eso, porque te lo suficiente sobre las cosas que senti Nintendo, para ganarme bien la vida. No necesito tener una opinión sobre todo. No necesito participar en cada tendencia. Puedo simplemente enfocarme en lo que entiendo. Esta honestidad intelectual es rara. La mayoría de las personas, especialmente en Wall Street, sienten que necesitan tener una opinión sobre todo. Necesitan estar al día con cadencia. Necesitan poder hablar sobre las últimas novedades en cada sitio, pero eso es solo ego. No tiene nada que ver con hacer dinero. Permiten contar sobre un concepto que he desarrollado. El filtro de tres criterios. Antes de hacer cualquier inversión, me pregunto tres cosas. Primero, es un negocio que puedo entender. Si la respuesta es no, me detengo. No importa que unas otras personas estén invirtiendo en él. No importa cuánto esté subiendo el precio si no lo entiendo. No invierto punto. Segundo, tiene ventajas competitivas, sostenibles, no ventajas temporales, no solo momentum, sino ventajas reales, que duran décadas. Cosas como el poder de marca, economía de escala, efectos de red, costos de cambio altos. Si no puedo identificar claramente estas ventajas, no invierto. Tercero, esté dirigida por personas en las que puedo confiar. La administración importa enormemente. Un gran negocio con mala administración será eventualmente un mal negocio. Necesito creer que las personas que dirigen las son honestas,
Competencias y están aliadas con los accionistas. Si no puedo confiar en ellos. No invierto. Ahora bien, aqua está el problema con las tendencias. Raramente pasan estos tres filtros. Usualmente, no las entiendes realmente porque son nuevas. Usualmente no tienen ventajas competitivas. Sostenibles porque son demasiado nuevas. Para haberlas desarrollado. Y usualmente la administración STMIs es interesada en el precio de las acciones que han construir un negocio sostenible. Déjame hablar sobre algo que he observado en los mercados financieros durante décadas, la diferencia entre precio y valor. El precio es lo que pagas. El valor es lo que obtienes. Cuando sigues una tendencia, estés enfocando en el precio. Estés comprando porque el precio sube. Subiendo, esperando que continúe subiendo. No estés pensando en el valor suficiente, pero el valor es lo único que importa a largo plazo. Un negocio vale la suma de todo el efectivo que genera en el futuro, descontado el presente, y eso es todo. No importa lo que diga la multitud. No importa lo que digan los analistas. No importa cuál sea la última tendencia. Un negocio vale lo que puede generar en efectivo para sus propietarios. He visto tantas veces císimo el precio y el valor. Sesti fede drásticamente. Durante las burbujas, los precios suben muy por encima del valor. Durante las crisis, los precios se muy por debajo del valor. Los inversores inteligentes se aprovechan de estas discrepancias. No siguen al rebaño, hacen lo opuesto. Permíteme compartir contigo una sima historia antes de concluir. En 2006, Berkshire Hathaway comprase una empresa llamada Iscar. Era una empresa Israel que fabricaba herramientas de corte de metal. No era sexy, no era una tendencia. Nadie hablaba sobre ella en las fiestas. Pero era un negocio fantástico con ventajas competitivas, sostenibles, administración excepcional, y empire genes de beneficio extraordinarios. Cuando si Ramos J. Javins, Warren y yo nunca habríamos comprado algo así habríamos estado buscando gangas estadísticas, cigarros hachemidos, con una tema colada. Pero con el tiempo, aprendemos a reconocer la calidad. Aprendemos que era mejor pagar un precio justo por una empresa maravillosa que un precio maravilloso por una empresa mediocre. Iscar result. Ser una de nuestras mayores inversiones gems ves el patrón quat. No estábamos siguiendo ninguna tendencia. Estábamos siguiendo nuestros principios. Estábamos usando nuestro juicio independiente. Estábamos pensando a largo plazo. Y eso, mi amigo, es la diferencia entre invertir y especular. As a QAC me preguntas porque no te has rico siguiendo tendencias. La respuesta es simple, porque las tendencias son, por definición, lo que todos ya saben. Y es imposible obtener una ventaja haciendo lo que todos los demás están haciendo. La riqueza real viene de pensar de manera independiente, de ser paciente, de entender profundamente algunas cosas, de actuar solo cuando las probabilidades están fuertemente a tu favor. No es emocionante, no es sexy, no te har popular en las redes sociales pro funciona, lo sé porque lo hijeco durante menos de 70
iosy tuviera, que empezar, de nuevo mañana, haraya, exactamente lo mismo. Porque los principios fundamentales de la inversión inteligente nunca cambian. Solo cambian los escenarios en los que se aplican. La pregunta que debes hacerte no es que tendencia deberá seguir. La pregunta correcta es que puedo entender mejor que otros. Y luego cuando encuentres algo que realmente entiendes, algo que tenga valor real, algo que este fue infravalorado, entonces acte decisamente. Mientras tanto, te sientas en tu trasero y esperas, porque la paciencia, no la actividad, es la clave del tushito en la inversión.